you dah predetermine dia punya answers, and respondent just choose whatever answer that suit their characteristic, suit their subject. Okay, and then the second one will be because this subject or this research concern on the transportation services, so that's why dekat soalan nombor 2 ini dia menyentuh kepada satisfaction level towards bus transit services. Okay, so this is the Likert scale punya soalan. Okay, as I mentioned last week, selalunya normally Likert scale ni involve 5 point punya Likert scale, tapi for this case dia ada 10 point Likert scale punya satisfaction level. Okay, so for your assignment nanti tak perlulah sampai kepada 10 punya 10 point Likert scale punya satisfaction level. Okay, enough until 5 or 6 satisfaction level. Okay, it's depend on your subject nanti, on your topic nanti. Alright, and then the third question adalah more or less like the open-ended juga, more on the predetermined punya answers. Okay, yang nombor 3 ni juga berkaitan dengan satisfaction level. Which one that respondent feel that more important for them in regard to the transportation services. Okay, these are the example of how you can construct your perception survey, which nak tak nak you kena involve ataupun masukkan dalam soalan tu berkaitan dengan socio-demographic data. Okay, so that kita akan tahu which group yang kita fokuskan untuk kita punya kajian tu lah, right? Okay, so another example yang you boleh tengok berkaitan dengan perception survey ni adalah berkaitan dengan brand questionnaire, brand ataupun jenama. Okay, again contoh ini pun you can dapatkan daripada internet. You can Google this question from the internet. Okay, tapi tak boleh tiru sebiji-sebiji macam ni. You kena amend and construct based on your topic atau subject yang you nak studies. Okay, again kalau you tengok kat sini, dia punya socio-demographic data adalah simple. You nak tahu name, address, phone number and email ID. Okay, this is another example macam mana you can collect respondent information on the socio-demographic data. Okay, tak semestinya you restricted macam the first one yang saya tunjuk tadi. You need to get the information on the age, on the gender, on the place of living. Okay, so you can either use this, okay, ataupun the previous one. Alright, let's look what the question that been asked for this questionnaire on branding. Okay, for the first question, is more on the open-ended type of question. So respondent free untuk determine dia punya answer. Okay, and then of course lah question 2 until the question 8 adalah berkaitan dengan predetermined answers untuk soalan tersebut. Okay, semua ini adalah close-ended punya type of question where you dah determine dia punya answer, so that respondent just choose which answers that represent their perception. Okay, these are the example that you can the example of question that you can use for your upcoming punya assignment. Okay, so ini adalah continuation daripada kita punya lecture pada minggu sebelum cuti. Okay, you boleh cari information ni, maklumat ni di dalam Google. You can Google it. Okay, again ini pun sama juga, is predetermined punya answers. Okay, the respondent just choose which answer yang sesuai dengan respondent punya perception.
Okay, so you can construct any question yang berkaitan dengan you punya topik nanti. Okay, ini adalah contoh how you can construct your question untuk perception survey nanti. Okay, these are the example open-ended punya question that require respondent to give their own answers. All this saya dah tunjuk masa kita punya lecture last week. Ada contoh juga dalam lecture slide tu. So ini just untuk beri lebih pemahaman lah kepada you all how you can construct your questionnaire on perception survey. Okay, alright, itu untuk type of brand. Okay, this one is another example yang melibatkan Likert scale berkaitan dengan factor affecting mathematics performance on laboratory high school student in polytechnic university. Okay, so ini adalah contoh on Likert scale ataupun 5-point Likert scale punya soalan yang biasa digunakan di dalam perception survey. Okay, so all these are predetermined ataupun answer yang telah disediakan sebelum suatu survey itu dijalankan. Okay, so jawapan ini telah disediakan oleh you as researcher before you can conduct any survey. Okay, so all these are the example how you can construct your questionnaire regarding the perception survey. Okay, this more or less like answers yang mungkin akan di on study habit adalah contoh apa yang seorang student tu akan rasa bila berkaitan dengan study habit di politeknik. So you and your group kena determine if you choose to studies on the, for example, factors affecting mathematics performance. These are the question yang mungkin berkaitan dengan you punya studies. Okay, contoh kalau kita nak kaji student punya perception on assignment dekat university, mungkin you can use this type of question in your studies. Okay, this one on the teacher related factors. Okay, sama juga, all these are predetermined answers, but make sure before you decide to put answers dekat sini, you kena have some you need to do some studies yang boleh membantu untuk you determine what kind of perception that student have, especially on the teacher related factors for this particular topic lah. Okay, these are the example. You can search on the internet. Okay, alright, okay, so inilah you punya second assignment. Again, the assignment pun melibatkan group. Okay, since you all ada 41 orang, kalau ikut assignment ni memerlukan 5 orang satu group, tapi mungkin akan ada group yang lebih daripada 5 orang. Okay, so you can decide lah your own group, tak kisah. Kalau boleh janganlah group yang sama macam minggu lepas, macam group first group tu. Okay, try cari group lain. Okay, so you prefer nak group yang sama juga? Grup sama. Kalau kena grup sama, nak kena group sama juga? Boleh. Alright, so kita decide lah. Okay, kita gunakan group yang sama, tapi nanti kena asingkan lah. You ada dua assignment yang berbeza. Satu berkaitan dengan public opinion survey ataupun perception survey. Alright, untuk this particular punya assignment, okay, you punya deadline adalah pada 11 Januari tahun depan. Okay, macam jauh kan tahun depan, tapi tak lama pun, dalam masa lagi sebulan.
yang lebih je untuk you submit you punya second assignment ni. Alright, sebab second assignment, first assignment itu submission pun Januari tak silap saya kan. So you kena submit this assignment pada Januari juga. Right. Okay. So apa assignment ni diperlukan? You still ada presentation 10 minit per group. Okay. So the aim of this assignment is to develop critical thinking on the practice of examining the public opinions. Additionally, it is targeted to gain knowledge and understanding of how sampling is made and how to prepare a questionnaire. Also, it aims to teach the student how to analyze the data. The idea is to experience the process of conducting a perception survey. Okay, so ini more or less apa yang saya dah mention dalam kita punya kelas 2 weeks ago before kita punya midterm break. Okay, so the assignment focuses on the public view. Students are required to propose a study perception survey on any topic related to town and regional planning aspect. Each group must submit their proposal 1 pages by 11 January 2022. Okay, so you need to submit before January 11 next year. Okay, so these are the instructions. Each group must consist of 5 members, so you just use your previous group. Okay, so your study must include the application or approach to perception survey or public opinion, showing the sampling method and questionnaire during the process. So you need to prepare the sampling method as well as the questionnaire untuk this particular punya assignment. Right, so the third one of the instruction, each group is required to conduct the survey on 30 to 40 respondents. Okay, so you can choose your respondent between 30 to 40 respondents. Okay, depend on your sampling lah. Okay, tapi mesti ada dalam 30 hingga 40 orang respondent untuk sample size. Okay. And then this is a bit different daripada previous punya assignment. You need to present your result into a poster type of presentation. Okay, A1 punya size. So any findings yang you dapat daripada you punya survey ni, you need to present it through a poster. Okay, so you kena design lah you punya poster yang akan menerangkan tentang you punya finding nanti. Okay, so submission include a poster containing the sampling method and the outcome of the survey. So you dalam poster tu nanti you kena tunjukkan you punya sampling method and the finding of the survey. So apa you punya finding of the survey tu, you need to present it di dalam poster. Okay, and then you kena submit you punya questionnaire yang digunakan di dalam survey itu, and then you need to prepare a presentation slide. Okay, for this particular punya assignment, the evaluation adalah 20%. Okay, 20% from the overall assessment for the semester lah. Okay, so the evaluation coming from your content and your structure, the method and the application of sampling, the originality of work, ni yang saya mention tadi. You boleh cari contoh questionnaire daripada internet, tetapi mestilah you kena amend ataupun make sure you ubah sesuai untuk menepati you punya studies. Okay, ubah sesuaikan dengan you punya studies. Jangan ambil sebiji-sebiji daripada internet tu gunakan untuk you punya survey. Okay, and then the creativity and design, ni of course lah untuk you punya posters. Okay, and then the last one will be the information on fact and figures tu kena ada lah. Last will be the referencing and also
deformatting. Okay, kena ada reference yang sesuai. Okay, kenapa kena ada reference? Sebab bila you nak buat sesuatu studies tu, you kena start from scratch, kena buat dia punya literature review, kena find some information about your topic first, and then baru you can start your research. You cannot simply do any survey without any literature review. Okay, the proses sama je macam you buat you punya studio. Okay, first you kena buat literature review, you kena cari dia punya information. So the process untuk kita punya subjek ni pun sama juga. You kena start doing your literature review, find information about your studies, and then you can start your research. Okay, dia bukan tiba-tiba datang daripada langit yang you boleh start your survey without any preliminary punya data ataupun preliminary punya information. Okay, so dekat sini you punya proposal, so you need to prepare the proposal as I shown dalam you punya brief ni. Okay, you kena ada group members, include your student IDs, your name, and then your title. Okay, you need to have your aim for your studies, you need to have the objective, and then you need to have your methodology. Okay, in the methodology you kena justify your survey method, you kena explain apa survey method yang you gunakan. Okay, these are the example yang akan digunakan ataupun yang saya tunjukkan assignment untuk 2 ni set yang sama ke? assignment ni lah. Okay, kalau dalam contoh ini sample size yang digunakan adalah 40 student. Okay, 5 student from TPR, 5 student from LAR, 5 student from AR, 5 student from ID. These are the example. Kita tak perlu tiru benda ni. Cuma you need to have this table yang ada title, your aim, your objective, and your methodology. Okay, so each group need to submit their proposal by 4th of January 2022. Okay, so kena prepare by 4th of January 2022. Okay, so nanti once kita dah habis kelas ni, saya akan bagi assignment ni dalam group, so you can tengoklah if you have any question, kita discuss. Right, clear tak dengan assignment ni? Clear kita. Okay. Tak ada tanya dulu. Tanya. Yang berkaitan LR tu doktor kena buat, lepas tu kena tunjuk kat doktor ke? Doktor on LR tu tak perlu. Itu for your information je lah. Tak perlu tunjuk kat saya, sebab kalau saya tengok how you construct atau how you structure your punya question tu, saya tahulah whether you dah buat you punya LR or not. Okay, kalau tengok tengah terbalik, okay, ada information on ada areas, ada type of study, so saya dah boleh tahu dah dah buat you punya LR ataupun you tak buat you punya LR. Okay, sama juga any survey atau any research yang you nak buat, the proper ways is you kena buat you punya LR dulu lah. Okay, it's better macam tu, so that you tak lari daripada you punya aims, you punya objektif. Okay, you bila you buat LR tu, you akan dapat maklumat on the survey method yang previous studies gunakan. Okay, so you can use as reference to you punya studies. Okay. Sir. Ya, silakan. Minimum untuk question tu berapa? Minimum untuk question tu, sebab kita ada 40 orang responden, yang dia previous semester you buat berapa soalan? Kurang daripada 50. Kurang daripada 50. Dekat kampus ramai orang tak? Boleh lah. Boleh lah. Boleh kan? Alright, so saya rasa since you ada 5 orang satu group, more than 5, ada yang group akan ada 6 kan, so not less than 50 lah. Okay, right.
Okay. Questionnaire tu guna satu type of questionnaire ataupun boleh campur? Boleh campur. Macam contoh yang saya tunjuk tadi, ada yang open ended, ada yang close ended, ada yang Likert scale. So depend pada you all nak gunakan soalan apa, tapi mestilah berkaitan dengan you punya studies and you know how to analyze your data nanti. Okay. Soalan presentation dalam bahasa Inggeris. Okay, since ini adalah berkaitan dengan perception survey je, so soalan sepatutnya dalam bahasa Inggeris. Tetapi untuk proses collecting data, I think if your respondent university student, respondent daripada UiTM Shah Alam je pun, saya rasa it shouldn't be a problem kalau you use English in your questionnaire. Okay, I think semua orang pun faham kalau you all gunakan bahasa Inggeris untuk punya questionnaire. Okay, sebab bukan saya tak galakkan untuk you all keluar dari kampus lah. Okay, since you all pun di dalam bubble di dalam kampus, so I prefer you cari responden hanya di dalam kampus je lah. Okay, for your own safety, so it's better to have responden dalam bubble kampus je. Okay. Sir, Ya, Daniel. A1 poster nanti. Ada contoh tak? Nanti saya akan tunjukkan dalam group tu, saya akan bagi contoh untuk A1 punya posters. Okay. Tak perlu print pun. Just kita nak tunjuk presentation je. Soft copy. Soft copy, don't worry, tak perlu print. Okay. Okay. So nanti saya akan tunjukkan contoh dalam group tu. Macam mana you can construct your posters. Okay. Soalan lain? Soalan lain berkaitan dengan kita punya assignment ni ataupun assignment the first one? Doktor. Syafiq. Dulu saya dah bagi progress dekat doktor. Yalah. Doktor lupa nak komen. Dengan Syafiq bagi masa cuti juga kan? Betul. Syafiq dengan group kan? Okay. Betul. Nanti saya check untuk Syafiq punya tu.